Die wird treffen Grace Mitchell, why ein Eisiger, wins das mitten ins Hers. Der prunkvolle Marmorboden, der Hotelle bespiegelt die funkelnden, kronluchter Weider, elegante Gäst zogen her luxuriösen Koffer hinter sich her, und für einen kurzen Moment schien die Zeit stillzustehen, mit ihren abgetragenen Schuhen, der einfachen Jackie und einem kleinen, alten Rucksack worked Grace fehl am Platz. Die Hotelmanagerin hat sie laut vor allen Gästen bloßgestellt und ihr unmissverständlich klargemacht, dass Menschen wie sie in diesem Luxushotel nichts verloren hätten. Nimm, und was jedoch, dass sich in den nächsten Stunden ein Wahrheit offenbaren würde, die das Leben aller Anwesenden für immer währenden sollt. Wenn her Freundlichkeit mit Gefühl und zweit Chancen glaubt, dann zeigt is jetzt mit einem Like, schreibt in die Kommentar, teilt dies Geschichte mit, ihren Freunden und abonniert den Kanal. Ihre Unterstützung sang hilft dabei, solch bewegenden Geschichten mit noch mehr Menschen zu teilen. Grace war 52, Jahr alt und lebt in einer kleinen Stadt in Colorado. Nach Wenn, einigen Jahren hat sie ein Beschädigens, aber glückliches Leben geführt. Sie arbeitet als Krankenschwester, kümmert sich liebevoll ihren Mann Nathan und engagiert sich ehrenamtlich in einer Suppenküche. Doch innerhalb weniger Monate verlor sie alles. Ihr Mann starb nach langer Krankheit, die Krankenhausgassen verschlangen ihr gesamten Ersparnis, und kurz Zeit später verlor sie auch ihre Arbeitsstelle, weil das Krankenhaus geschlossen wurde. Sie kämpft vers, fällt darum, wieder Fuß zu fassen, doch das Leben schien her Tour vor der Nächst zuzuschlagen. Schließlich blieb ihr nur ein kleiner Rucksack mit einigen Erinnerungen an der Glob deren, das Gent, wo noch Hoffnung auf sie wartet. An diesem regnerischen Nachmittag hat Grace eine Einladung in der Tasche. Ein Himmlischer College hat ihr erzählt, das in einem der Angesehens, in Hotel Chicagos ein Wohltätig, Kates Veranstaltung stattfand, bei der Stipendien und Arbeitsplätze für Menschen vergeben wurden sollten, die schwer Schicksalsschläge erlebt hatten. Hat her ein Eintrittskarte geschickt und sie ermutigt, unbedingt hinzugehen. Für Grace war dies vielleicht die letzte Chance, ihr Leben neu zu beginnen. Als sie das imposante Hotel betrat, blickten viele Gäste nur flüchtig zu ihr hinüber. Manche lächelten freundlich, andere ignorierten sie völlig. Doch die Hotelmanagerin Victoria Collins bemerkt Grace sofort. Für Victoria zählt ausschließlich der äußere Eindruck. Luxus bedeutet für sie Perfektion, Eleganz und Wohlstand. Menschen, die arm aussehen, passten nicht in das Bild, das sie von ihrem Hotel vermitteln wollt. Und sich, nach den Gründen von Grace Besitz zu erkundigen, stellt Victoria sie mitten in der Lobby bloß. Mit lauter Stimme erklärt sie, dass dieses Hotel kein Ort für Bettler sei und fordert sie auf, das Gebäude sofort zu verlassen. Viel Gäste verstimmten, einige senkten beschämt den Blick, andere beachteten die schien neugierig. Grace versucht, ihr Einladung zu zeigen, doch ihr zitternden Hände und die öffentliche Demütigung ließen sie kaum sprechen. Die Einladung fiel auf den Boden, wurde von vorbeigehenden Menschen beinahe zertreten und blieb schließlich unbeachtet liegen. Grace spürt, wie sich Tränen in ihren Augen sammelten, nicht wegen der Armut, und die sie sich längst jure, und hat, sondern wegen der Wut, die ihr genommen wird. Sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, anderen Menschen zu helfen. Sie hat Nachtschichten übernommen, Leben gerettet und Familien in den schwersten Stunden begleitet. Jetzt wird sie behandelt, als wäre sie wertlos, während Victoria zufrieden glaubt, die Situation unter Kontrolle gebracht zu haben, hat ein älterer Herr am anderen in der Lobby alles beobachtet. Sein Name war Michael Anderson, die meisten Gäste hielten und für einen Juror,
Lichen Besutcher, Tatsächlich gehört das Gesamt Hotelunternehmen. Michael war dafür bekannt, unerk, and sein Hotels zu besuchen, selbst zu erleben, wie Mitarbeiter und Gäste behandelt wurden. Hat jede einzelne Sekunde schien gesehen, bemerkt die Angst in Grace Gesicht, die Gleichgültigkeit der Managerin und das unangenehm Schweigen der Zuschauer. Besonders fiel ihm auf, das Nehm, en Grace nach Gesicht gefragt hat. Michael hob die Einladung vom Boden auf. Als Silos runzelt die Stern, Grace war offiziell zur Veranstaltung eingeladen worden. Mehr noch, die Einladung trug sogar sein persönlich Unterschrift, da das Hilfsprogramm selbst ins Leben gerufen hat. Langsam ging auf Grace zu. Half aufzustehen, reit die Einladung und bat sei freundlich, zu begleiten. Die Gäste beobachteten gespannt, was nun geschehen würde. Victoria worked zunächst verwirrt, doch als sei den Mann genauer erkannt, which jede Farbe aus dem Gesicht. Der Hotelbesitzer battle Gäste, nach einen Moment in der Lobby zu bleiben. Dann erzählt warum dieses Tickets-Programm überhaupt entstanden war. Vor vielen Jahren sein eigen Mutter arm Jussen, sei heb mehrer Jobs gleichzeitig gearbeitet und sei dennoch oft verrichtet worden, nur weil sei einfach Kleidung trug. Fremdmenschen hätten jedoch immer wieder Chancen gegeben, und deren Mitgefühl hätte sein Family niemals ein besseres Leben führen können. Deshalb habe sich geschworen, dass in seinen Hotels niemals das Aussehen über den Wert eines Menschen entscheiden darf. Während absolut still herrscht, bat Michael Grace, Gesicht zu erzählen. Anfangs fiel jedes Wort schwer. Doch nach und nach bericht sei von ihrem verstorbenen Mann, ihrem Beruf als Krankenschwester, den finanziellen Schwierigkeiten und ihrer Hoffnung, endlich wieder arbeiten zu können. Viel zu kämpfen mit den Tränen. Einige Gäste erinnern sich plötzlich daran, wie schnell sich das eigen Leben ebenfalls verändern könnte. Victoria stand regungslos da. Zum ersten Mal wird bewusst, wie sehr sei Menschen nach ihrem äußeren beurteilt hat. Jahrelang hat sei geglaubt, Professionalität bedeutet, ausschließlich auf Perfektion zu achten. Jetzt und sei, das war groß im Mitgefühl lag. Michael erklärt öffentlich, dass ihm, und in seinem Unternehmen aufgrund seines Aussehens, seiner Kleidung oder seines Kontostands beurteilt werden darf. Entschuldigt sich persönlich bei Grace für das Verhalten seines Hotels. Anschließend lud sei als Ehrengast zur Veranstaltung ein. Der große Ballsaal war festlich geschmückt. Kerzenlicht spiegelt sich in den hohen Fenstern, leise Musik erfüllt den Raum und 100 Gäste nahmen an runden Tischen Platz. Doch in diesem Abend sprach kaum Jem, und über Luxus oder Reitem. Stattdessen erzählten viele Menschen einander von eigenen schwierigen Seiten, von Verlusten, Krankheiten und den Menschen, die ihnen damals geholfen hatten. Grace hört aufmerksam zu. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sie sich nicht ausgegrenzt, sie gehört dazu. Während der Preisverleih hang überrascht Michael alle Anwesenden ernut. Erklärt, dass das Hilfsprogramm nicht nur finanziell unterstützt, beiden soll, sondern nur berufliche Chancen. Aufgrund ihrer reichen Erfahrung als Krankenschwester bot Grace die Leitung eines neuen Sozialprojekts der Hotelstiftung an. Dort sollt sie Gäste und Familien unterstützen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befanden und kurzfristig Unterkunft benötigten. Grace konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie hat gehofft, vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer zu finden. Stattdessen erhielt sie ein Aufgabe, die ihrem Herzen entsprach und ihrem Leben wieder Sinn gab. Auch Victoria blieb dies Erfahrung nicht ohne Folgen. Michael entzog zunächst Führungsposition und Verpflichtet sei,
mehr Monat in den sozialen Projekten der Stiftung mitzuarbeiten. Dort begegnet sie Menschen, die alles verloren hatten und dennoch Hoffnung bewahrten. Mit der Zeit begann sie zu verstehen, dass Erfolg niemals nur aus solchen Bewertungen oder luxuriösen Fassaden bestand. Monat später hat sich vieles verändert. Grace leitet mit großem Engagement das neue Hilfszentrum. Jeden Tag begrüßt sie Menschen mit einem freundlichen Lächeln, ganz gleich, ob sie elegante Anzug oder abgetragene Kleidung trugen. Viele Mitarbeiter urteilten später, dass allein ihre Freundlichkeit das Gesamt Arbeitsklima verändert habe. Auch Victoria entwickelt sich weiter. Sie lernt zu hören, bevor sie urteilt. Sie begann, Mitarbeiter nach ihrem Charakter statt nach ihrem Erscheinungsbild zu bewerten. Eines Tages begegneten sich Grace und Victoria erneut. Ein groß Wort und Grace in Victorias Blick echt Ruhe. Manchmal braucht Vergebung kein langen Erklärungen, manchmal genügt die ehrliche Bereitschaft, ein besserer Mensch zu werden. Die Geschichte verbreitet sich weit über Chicago hinaus. Zeitungen berichteten darüber, Sozialmedien teilten die bewegenden Millionen. Fach und unsäglich Menschen fühlten sich daran erinnert, wie wichtig Mitgefühl im Alltag ist. Schulen nutzten die Geschichte, mit Kindern über Respekt zu sprechen. Unternehmen führten neue Schulungen über Menschlichkeit und Gleichbehandlung ein. Was als öffentliche Demütigung begonnen hat, wurde zu einer Bewegung der Hoffnung. Grace wusste inzwischen, dass der größte Reichtum nicht auf einem Bankkonto lag. Zeigt sich in den Menschen, die anderen eine Chance geben, ohne nach ihrem Äußeren zu urteilen. Jeder Mensch trägt ein Geschichte in sich, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Hinter jeder müden Geschichte kann sich ein Kämpfer verbergen. Hinter jeder alten Jackie ein Hörswaller lieb und hinter jedem stillen Lächeln ein unvorstellbar Steck. Schreibt jetzt in die Kommentar. War groß zeigt sich im Hörsen. Wir freuen uns darauf, ihre Gedanken zu lesen und gemeinsam ein Zeichen für Mitgefühl zu setzen. Wenn dies Geschichte ihr Hörs berührt hat, dann unterstützt den Kanal mit einem Like, teilt das Video mit Menschen, die dies Botschaft hören sollten. Schreibt ihre Meinung in die Kommentare und abonniert den Kanal. Vielleicht inspiriert gerade dies Geschichte jemanden dazu, hut einem Fremden mit Freundlichkeit zu begegnen. Am Ende dieses Außerjur, lichen Tages verlas Grace das Hotel, nicht als gedemütigt Frau, sondern als Symbol für Hoffnung und Wut, die schweren Türen, die sich am Morgen scheinbar vor ihr geschlossen hatten, öffneten sich nun weit. Während die Sonne hinter den Wolken hervorkam und ihr warmes Licht auf die Straßen Chicagos fiel, wusste Grace, dass jeder Schmerz einen Sinn haben kann, wenn uns lädt, und ihr mit offenen Augen und einem offenen Herzen zu sehen. Manch Menschen besitzen Millionen von Dollar und bleiben dennoch arm und Mitgefühl, und ihr besitzen kaum etwas und hinterlassen dennoch einen Reichtum, der Generationen überdauert, und auch deshalb sollte niemals Kleidung, Geld oder sozialer Status darüber entscheiden, welchen Wert ein Mensch hat. Denn die schönsten Geschichten beginnen oft auch dort, wo andere aufgehört haben hinzusehen.